Nityanandam, everybody. Welcome to day 14 of this Nityananda Yoga Prathama Vinyasa Krama series. Nithyanandam a todos, bienvenidos al día 14 del Nithyananda Yoga con las series oficiales que se llama la letra P, B y K. It's been quite the Hoy journey es el so día far. 14. Been quite the journey so far. And today we're going to be exploring asanas 69 to 108. So the final third part of the 108 asana sequence. Bien, el día de hoy vamos a explorar de las asanas 69 al final, que es la 108. And during this part of the sequence, we will be doing an inversion. So a recommendation, if you prefer to have a towel for your head when you're doing your headstand, or you're having a cushion for some of the postures, having those items nearby might be helpful to you, okay? Y se te recomienda que si necesitas algún cojín, lo tengas ahí cerca de ti. Si necesitas una toalla, porque el día de hoy vamos a hacer la postura invertida, la cabeza hacia abajo. Así es que una toalla te puede ayudar a que sostengas la cabeza. And this part of the sequence, we are going to be focusing quite a bit on the hips as well. So just be prepared that we'll be focusing on the hips. De nuevo, el día de hoy el enfoque son las caderas, así es que ten precaución y recuerda que son las caderas que se están abriendo. Okay, and so with that, we'll enter into the ritual as always, first by invoking the Guru with the Sadguru Vandanam, connecting with Swamiji, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Vamos a iniciar con la parte ritualística. El número 1, que es conectarse con nuestro Guru, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. Iniciamos con la invocación, la espalda, el cuello y la cabeza recta, las manos en Anjali Mudra o Namaskara Mudra en el centro del corazón. And from the space of gratitude and Advaita, oneness with Swamiji, we'll take a deep inhalation. Desde el espacio de gratitud, del espacio de Advaita, de unicidad con Swamiji, inhalamos. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvaditam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping the palms together, we'll chant the Shiva Mula Mantra 11 times internally. Vamos a cantar el Shiva Mula Mantra internamente 11 veces. Recuerda la lengua hacia atrás. No se toca el paladar de arriba ni de abajo. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 With this, we'll enter into the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Iniciamos con el Achananiyam, con el vasito y su agua. So taking our Panchapatram and Udarni, our cup and spoon.
Taking 1 spoon and placing it into the right palm. Cucharada número 1 en la palma derecha. Index and tip of thumb are touching and we'll sip. El pulgar y el índice están tocando y tomamos el agua. Om Atma Tattvam Shodhyami Svata. Then take a 2nd spoon of water. Cucharada número 2. Om Vidyatatvam Shodhyami Svata. And then a 3rd spoon of water. Cucharada 3. Om Paramashiva Tattvam Shodhyami Svata. Then with the base of the palm, wiping the upper and lower lip 2 times from the right to left. Con la base de la palma limpias los labios de derecha a izquierda, el primero el de arriba y luego el de abajo. Om Ham Hridaya Namaha. Washing your hand. Se lava la mano. Then with Se le the pone agua y se ring, middle, sacude. and index finger, Los 3 touching the dedos, upper and lower lip. los 3 dedos de en medio, tocas los labios de arriba y los labios de abajo. With the index and thumb, touching the right nostril and left nostril. Con el índice y el pulgar tocas la nariz derecha y nariz izquierda. And with the ring finger and thumb, touching the right eye, left ear, left ear. Con el pulgar y el dedo del anillo, el ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho y oído izquierdo. Washing your hand. Se lavan las manos. With the pinky and thumb, touching the navel, right chest, left chest. Con el meñique y el pulgar tocas el ombligo, el pecho derecho y pecho izquierdo. With the 4 fingers and thumb, touching the crown of the head. Todos los dedos juntos tocas la punta de la coronilla, hombro Right shoulder, derecho y left hombro shoulder, izquierdo, heart center. y terminas en el centro del corazón. Taking the right hand, clasping it on top of the left and placing both La hands on mano the right derecha thigh. ponla arriba de la mano izquierda y la sientas en tu cadera derecha. We'll enter into the Sankalpa, the conscious resolution, making our declaration of why we're here today. Iniciamos la declaración consciente haciendo la declaración del por qué estamos aquí el día de hoy. And our intention, as always, is to manifest the state, space, powers, being, and superconsciousness of Paramashiva. La intención es el manifestar el estado, el espacio, los poderes, el ser de Paramashiva. So as the Sankalpa is chanted, just holding that intention internally Sostén in your esa inner space. intención en cuanto se canta el Sankalpa. Om Mamo Pata Samasta Duridakshayadvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyanandeshwari Adishakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Kripakatakshena Purana Arogya Yukta Duridakatra Yogiga Shalila Sityatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukrambasya Jnanavegya Jivan Mukti Praptyatam Nityananda Yoga Pyasham Karishe. And then washing our hand one final time, both hands. Y se lavan las manos. And moving your Panchapatram out of Muevan harm's su way. vasito donde no vaya a regarse. And as we did yesterday, we'll start with a very short skeleton dance. So if we can all rise up together. Vamos a iniciar con el baile del esqueleto, todos arriba. Recuerda los elementos, 2 elementos principales. Todo tu cuerpo es un esqueleto y te mueves intensamente sin ritmo. During this part of the sequence, or the remaining part of the sequence, everything is going to be seated. So it will be nice to be standing up, warming up the legs, warming up the body before we jump into Vamos all a of the seated calentar el postures. cuerpo porque todas las posiciones del día de hoy van a ser sentadas. So as we all remember, 2 things of focus: visualizing skeleton bones and shaking the body intensely. Recuerda, eres un esqueleto y muévete intensamente. And if you're keeping your eyes closed, just be aware of your surroundings. Si tus ojos están cerrados, ten mucha precaución de tu alrededor. Okay, we'll start moving our body. Movemos el cuerpo, Remember, chaotic movements, random movements, movimientos caóticos, no pattern whatsoever, sin patrón, shaking intensely. únicamente sacúdete, sacúdete.
Trying to get each and every cell of the body to get shooken and awakened here. Que todas las células del cuerpo se despierten. Fingertips to the toes. Wrists, elbows, ankles, hips. Holding the visualization of skeleton. Mantén la visualización del esqueleto. That's it. We're almost there already. Keep going, keep shaking. Continúa sacudiéndote. And as the mind wanders, bring the visualization back. Si la mente empieza a pensar, regresa a la visualización, que eres un esqueleto. Last Regresa few este moments here. momento. Almost there. Last few seconds. Y ya casi los últimos segundos. And standing still or moving back and forth on your mat, however you like. Nos movemos hacia enfrente y hacia atrás en el tapete o te paras en seco. Lo que tú desees. And then wherever you are standing still, bringing the eyes closed, take a moment with deep Párate. inhalation. Toma un momento para inhalar. Deep inhalation, nice long exhalation, controlled. Inhalación y exhalación profunda. Another deep inhalation, Inhala profundamente. long exhalation, and just witness the Exhalación body. larga. Notice the sensations you're feeling. Pon atención a la sensación que sientes. Notice how alive and awake Estás despierto y vivo. and just witness the energy, the Kundalini SHAKTI flow through the body. Observa la energía del Kundalini Shakti que fluya por el cuerpo. If your eyes are not already open, you can slowly start to open them up, Si tus ojos no están abiertos, lentamente ábrelos. and we'll come down into a seated position. Vamos a regresar a la posición sentados. Okay, and so beginning the sequence today, we'll start with asana number 69, which is Samanasana. Vamos a iniciar con la asana número 69, Samini Asana. So you're going to bring your right heel to your groin, Vas a poner tu pie derecho en la ingle. and as always, as soon as a heel is touching the groin, remember that to engage Mula Bandha. So Mula Bandha is engaged. En el momento que el talón está tocando la ingle, recuerde el activar el Mula Bandha. And we're going to scoop our hands underneath and pull the foot towards our chest. Vamos a sostener el pie, sosteniendo la rodilla, pero estás sosteniendo el pie. We're going to inhale deeply through the nose. Inhalamos profundamente vía la nariz. And it's a nice, slow, controlled exhalation. La exhalación es controlada. As you gaze to your third eye, Estás viendo con tu tercer ojo. visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji. Om Mahasadashivoham Japa in the throat center. Om Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Release the foot, and we're going to try and bring the shoulder beneath the left knee. Vas a meter el hombro adentro de la rodilla, Hands to your sides, and you're going to start to las tilt manos a los back lados. and extend your right leg as best you can. Extiende el pie derecho. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Gaze to your third eye. Mira a tu tercer ojo. Nice deep inhalation. Hold the breath. Inhala profundamente. Slowly control the exhalation. Lentamente controla la exhalación.
As you visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji, Om Mahasadashivoham Japa, el japa Om Mahasadashivoham en el cuello and then release. y sueltas la posición. This time we're going to bring our left heel to the groin. Ahora vamos a poner el pie izquierdo en la ingle. Mula Bandha is engaged. El mula bandha está activo. Bring the hands underneath the right foot and then pull it towards the chest. El pie derecho, vas a meter la mano y lo vas a jalar el pie hacia el pecho. Try and avoid caving the chest in and keeping it upright and shoulders back. La espalda recta, los hombros hacia atrás, el pecho afuera. As you gaze to the third eye, ¿Estás viendo tu tercer ojo? deep inhalation, Inhalas profundamente. the breath, slowly exhale, Lentamente exhala. visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji, Mahasadashivoham Japa. el Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Then releasing the foot and bringing the shoulder beneath that raised knee. Ahora vas a poner el hombro. Vas a meter la pierna en el hombro. And placing the hands to your sides, Y vas a slightly poner las leaning manos back, a los lados, a los costados. extending the left leg. Extiendes la pierna izquierda. Mula Bandha engaged, El gazing to mula the bandha third está eye, activo. visualizing Swamiji, En tu tercer ojo estás visualizando a Swamiji. gazing to the third eye, deep inhalation. Mira vía tu tercer ojo, inhala profundamente. Hold the breath, slowly exhale. Sostén el respirar y lentamente exhala. Mahasadashivoham Japa. El Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Good, then release the feet down. Sueltas los pies. Keeping the left foot beneath the right. You're going to El pull pie the left izquierdo va a heel. quedarse abajo del pie derecho. So the left heel is to your right hip and your right heel is to your left hip, stacking the knees on top of one Estás another. cruzando los pies y recuerda que las rodillas deben de estar una arriba de la otra. Okay, Rodillas placing en una línea. one hand on the knee and the other on Las top. manos en la rodilla. We're going to engage Mula Bandha, Activa el mula bandha. and we're moving to a new pranayama during this part of the sequence, Sitkri Kumaka. So the tongue is pressed up against the roof of the mouth. Nos movemos al inhaling nuevo through the teeth. pranayama. La lengua está tocando la raíz de la boca. Tongue up against the roof of the mouth, inhaling through the back of the teeth. In a Inhala hissing vía sound. los dientes. And holding the breath. Y sostén el respirar. When you need to exhale and inhale, do so as you need. Cuando necesites inhalar y exhalar, hazlo conforme lo necesites. We're bringing the gaze to the tip of the nose. Y mantén tu ver en la punta de la nariz. Visualizing ourselves as the face of a cow. Visualízate como la cara de una vaca. And we have a new japa, Om Maha Nithyanandoham. Y el japa en el cuello es Om Nithyanandoham. Maha Nithyanandoham. Om Maha Nithyanandoham. Then we can release, bring the hands to the index and thumb are going to interlace around Las the big manos van a toes. hacer un gancho en los dos dedos de los pies. Inhaling. Inhala. Sitkri Kumaka, hold the breath. Sostén el respirar. Engage Mula Bandha. Activa el mula bandha. Suck the stomach in and up as Mete el best you estómago can. adentro y hacia arriba. Engaging Uddiyana Bandha. Activa el Uddiyana bandha. We're visualizing the female Rishika Anasuya. Visualiza la diosa Anashoka. Maha Nithyanandoham Japa. El Maha Nithyanandoham sucediendo en el cuello. This is Anasuyasana 1. Esta se llama Anusyasana número 1.
Releasing, we're going to interlace the fingers Ponemos los or dedos, holding, sorry, not interlazamos interlace, just los, holding opposite hand behind the back. sostenemos las manos atrás y las interlazamos. Sitkri Kumaka. Sikiri Kumbhaka. Lean forward and down. Mueves la cabeza hacia abajo. Interlacing, or sorry, engaging Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Visualizing Rishika Anasuya. Visualiza a Rishika Anaswaka. Om Maha Nithyanandoham Japa. El japa Om Maha Nithyanandoham en el cuello. And then slowly rise up. Lentamente te levantas. There's Nasyasana 2. La espalda, solo levanta la espalda. Releasing the right foot, we're going to place it in front of the left heel. Ponemos el pie derecho enfrente de el talón izquierdo. Hands are on respective knees. Las manos están en las rodillas respectivas. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkri Kumaka. Sikiri Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Gaze to the third eye. Mira vía tu tercer ojo. Visualizing yourself as Lord Garuda. Visualízate como el dios Gadel Garuda. Om Maha Nithyanandoham Japa. Om Maha Nithyanandoham sucediendo en el cuello. This is Garudasana 2. Es la posición de Garudasana número 2. Then we're going to release and rise up, placing the sitting bone right onto the left heel. Nos vamos a sentar en la pierna izquierda. Twist the upper body to the right, Vas a torcer el cuerpo hacia la derecha. so the left elbow is outside of the raised right knee. El codo izquierdo está fuera de la rodilla que está elevada. Interlace the fingers behind the neck. Interlaza el cuello y las manos de los dedos están interlazadas. And bring the gaze to the third eye. Y vas a ver vía tu tercer ojo. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Inhaling Sitkri Kumaka. Inhala Sikiri Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualizing the sage Narada. Visualiza al gran sabio Naruda. Om Maha Nithyanandoham Japa. Om Maha Nithyanandoham Japa sucediendo. This is Naradasana. El Narudasana. Then releasing. Soltamos la posición. Bring your sitting bone back down onto the mat. Regresas a sentarte en el tapete. Left foot is on top of the right thigh. Ahora la pierna izquierda está arriba de la pierna derecha. You're going to reach around the left thigh and see if you can hold on to your shin. Mira a ver si puedes sostener. And with your right hand, Y con la reaching mano derecha and interlacing your index and middle finger vas a around the big interlazar el toe. dedo gordo con tu índice Engaging Mula Bandha. y vas a activar el Mula Bandha. Inhaling Sitkri Kumaka. Inhala Sikiri Kumbhaka. Holding the breath. Visualizing Matsya, Visualiza Which is- Matsya, the fish avatar of Vishnu, el avatar pez de Vishnu. and Om Maha Nithyanandoham Japa. El Om Maha Nithyanandoham Japa sucediendo en el cuello. And then releasing. Y sueltas la postura. That was Matsya Pidakasana. From there, we're going to switch over to Gomukhasana on our left side now. Vamos a entrar al Gomukhasana en la parte izquierda. So stacking the knees on top of one another. Las rodillas deben de estar paralelas, una arriba de la Placing the otra. hands on top of one another. Las manos una arriba de la otra. Engaging Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Sitkri Kumaka. Sikiri Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el Gaze respirar. to the tip of the nose. Mira a la punta de la nariz. Visualizing yourself as the face of a cow. Visualízate como la cara de la vaca. Om Maha Nithyanandoham Japa.
El Om Maha Nithyanandoham sucediendo en el cuello. And exhaling, releasing the hands, interlacing the index and middle finger around the big Exhalamos, toes. interlazamos los dos dedos con el dedo gordo del pie. Maintaining Mula Bandha. Mantén el Mula Bandha. Inhaling, Sitkri Kumbhaka. Inhala Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Suck the stomach in and up Mete el estómago intensely. adentro y hacia arriba. Visualizing this Rishika Anasuya. Visualiza Rishika Anasaka. Om Maha Nithyanandoham Japa. El japa en el cuello o Maha Nithyanandoham. Says Anunasya 1. Este es Anurasyana número 1. And release the hands into Soltamos las manos, holding- las interlazamos en la espalda. holding them behind the back. Going to inhale, Vamos a Sitkri inhalar. Kumbhaka. Sikari Kumbhaka. Lean forward and down. Y nos agachamos la cabeza hacia enfrente. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Visualizing the same Rishika Anasuya. Visualiza la misma Rishika Anasukya. Om Maha Nithyanandoham Japa. El Om Maha Nithyanandoham en el cuello. This is Anasuyasana 2. Este es Anasuryasana número 2. Rising up, Levanta la espalda. taking the left foot and planting it in front of the right foot, Toma el pie izquierdo y lo plantas enfrente del pie derecho. making sure that the right heel is close to the groin. Asegúrate que el talón izquierdo está cerca de la ingle. Hands on respective knees. Las manos en las rodillas respectivas. Mula Bandha engaged, El chest Mula and Bandha shoulders está back, activo. gazing to the third eye. ¿Estás viendo con tu tercer ojo? Inhaling Sitkri Kumbhaka and holding the breath. Inhala Sikari Kumbhaka y sostén el respirar. Visualizing yourself as Lord Garuda. Visualízate como el dios Garuda. Om Maha Nithyanandoham Japa. El Om Maha Nithyanandoham sucediendo en el cuello. This is Garudasana 2. Rising the sitting bones up and placing on top of the right heel. Vas a poner tus glúteos arriba de la plantilla izquierda. Sentarte en Twisting ellos the upper body to the left. y vas a torcerte a la izquierda. So the right elbow is outside of the left knee. El codo izquierdo está arriba de la pierna izquierda. Interlacing the fingers behind the neck. Interlazas los dedos atrás en el cuello. Los interlazas. Gazing to the third eye. Estás viendo a tu tercer ojo. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkri Kumbhaka. El Sikari Kumbhaka. Visualizing the sage Narada. Visualiza al gran sabio Naruda. Om Maha Nithyanandoham Japa. Om Maha Nithyanandoham en el cuello. This is Narudasana. Narudasana. And release. Y sueltas la postura. We're going to lift the right foot on top of the left thigh. Vamos a estirar el pie izquierdo y arriba el pie derecho. Left foot is flat on the ground if possible. Y ahora elevamos el pie izquierdo. Bringing the right hand and holding on to the left shin. Con la mano derecha vas a sostener la pantorrilla. Left hand is reaching and interlacing the index and middle finger around the big toe. Vas a interlazar el índice y el dedo del medio con el dedo gordo del pie. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Gazing to the tip of the nose. Estás viendo la punta de la nariz. Inhaling Sitkri Kumbhaka. Inhala Sikari Kumbhaka. Hold the breath.
Sostén el respirar. Visualizing Matsya, the fish avatar of Vishnu. Visualiza Matsya, el avatar pez de Vishnu. Om Maha Nityanandoham Japa. Om Maha Nithyanandoham en el cuello. This is Matsya Pitaka Asana. Es Matsya Pirakasana. And releasing the hands. Soltamos las manos. So you can extend your left leg a little bit straighter and reposition your right foot. Puedes estirar tu pie izquierdo y pon en la posición el pie derecho So that the heel is a little bit closer to the groin. para que el talón del pie está cerca de tu ingle. And then place the left foot flat on the ground. Y pon el pie izquierdo plano en el piso. Okay, with both hands behind you, you're going to keep the Con left ambas hand manos down on atrás the de ti. ground. ¿Estás sosteniéndote? So keep the left hand down on the ground. La And mano bring the right izquierda se hand. queda abajo. Bring the right elbow outside that raised left knee. Vas a traer el codo alrededor de la pierna que está elevada. And fingertips to the ear. Estás torciéndote. Y la punta de los dedos al oído. And to turn the head backwards and gaze towards the third eye. ¿Estás viendo con tu tercer ojo? Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Inhaling Sitkri Kumbhaka. Inhala Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualizing Matsya, fish avatar of Vishnu. Visualiza Matsya, el avatar pez de Vishnu. This is Matsendrasana 1. Este es Matsendrasana número 1. And then you're going to extend the right hand towards the feet. Extend la mano derecha hacia el pie. And bring the left hand to the left ear. Y trae la mano izquierda al oído izquierdo. Gaze to the third eye. Mira con tu tercer ojo. Visualizing, engaging Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Visualizing a camel. Visualiza un camello. This is Kubasana. Kubasana. Releasing, extending both hands now. So right hand towards the feet, left hand is back down on the ground. La mano izquierda está hacia atrás y la mano derecha está abierta. Mula Bandha is engaged and really twisting the upper body. Estás Backwards. torciendo el cuerpo de arriba completamente. Gazing back and up towards the third eye. Y estás viendo hacia atrás y en el tercer ojo. Doing your best. Sitkri Kumbhaka and hold the breath. Haz lo mejor y sostén el respirar. Y el Sikari Kumbhaka. Visualizing Matsya again, fish avatar of Vishnu. De nuevo visualiza al avatar pez de Vishnu. Matsendrasana 2. Este es Matsendrasana número 2. And then coming back around, Regresamos al releasing the centro. right leg, extending it straight out. Extiendes las piernas. Bringing the left foot on top of the right thigh. Ahora la pierna izquierda va arriba de la pierna derecha. Bending Pie izquierdo the va arriba right de la feet. pierna derecha. Right feet are flat on the ground. Placing the right hand behind you. O pon la mano derecha atrás de ti. Left elbow outside that raised left knee if you can. El codo arriba de la pierna que está arriba. La mano en Twisting el the upper oído. body. Gazing back and up towards the third eye. Estás viendo con tu tercer ojo. Mula Bandha engaged. El Mula Sitkri Bandha está Kumbhaka. activo. El Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualizing Matsya, fish avatar of Vishnu. Visualiza a Matsya, el avatar pez de Vishnu. Om Nityanandoham is the japa. Om Nithyanandoham es el japa en el cuello. Matsendrasana 1. Matsendrasana número 1. Bring the left hand towards the right feet. Vas a estirar el brazo hacia que esté viendo hacia el pie.
right finger to right ear. La mano derecha en el oído. Mula bandha engaged. El mula Inhaling. bandha está activo. Hold the breath. Sostén el respirar. Gaze to the third eye. Visualize a camel. Visualiza con tu tercer ojo y mira una vaca. Om Nityananda Oham Japa. Om Nithyanandoham en el cuello. Kubasana. Y el Kubasana. Release the right hand. Keep the left hand where it is. Suelta la mano derecha. Mantén Intensify that twist. el giro y intensifica el giro. Gaze back and up towards the third eye. Mira con el tercer ojo. Mula bandha engaged. El Sitkri mula bandha Kumaka. está activo. Om Nityananda Oham Japa. As El you visualize Nithyanandoham sucediendo en Matsya. el cuello. Matsindrasana 2. Matsindrasana número 2. Coming back around, keeping the left foot on top of the right thigh where it is. Mantén el pie izquierdo arriba de la pierna. Without torquing on your knee, if you can lift up the foot Si and bring it puedes onto the levantar opposite ambos thigh, pies, do so ever so gently. If you hazlo, pero can't, sé gentil. then I encourage no you to puedes, just sit in Sukhasana únicamente siéntate en Sukhasana con los pies cruzados. or Ardha Padmasana. If one foot can come up, then have the one foot up. O Okay. mínimo si puedes tener un pie arriba y el otro abajo. Haz So lo we're mejor que making tú sure. puedas hacer. So we're just making sure that we're taking care of our knees, protecting our knees here. Protege tus rodillas. Okay. We're gonna bring our index and thumb together, place them on our knees. El índice y el pulgar juntos y los vas a poner enfrente en tus rodillas. We're moving to Sitali Kumbhaka. So for these next two postures, pressing the tongue up against the back of the teeth and then inhaling. En las próximas dos posturas, inhala, la vas a poner la lengua en la punta de los dientes. Deep Inhalas. inhalation, then seal the perineal floor, engaging Mula Bandha. Y sellas el glúteos máximos. Chin to the chest, then sucking the stomach in and up. La barbilla al pecho y el estómago adentro y hacia arriba. Visualizing Padma Shiva. Visualiza a Paramashiva. Om Nityananda Oham Japa. El Om Nithyanandoham en el cuello. And release. Sueltas. From here, we're going to interlace our index and middle finger around the opposite toes, crossing Vas our a arms. cruzar los brazos y vas a hacer un gancho con el dedo gordo. Mula Bandha is engaged. Usas el dedo del índice y el corazón para hacer el Inhaling gancho. El with- mula bandha está activo. Inhaling with the tongue pressed against the back of the teeth. Inhala con la lengua presionando atrás de los dientes. Hold the breath. Sostén el respirar. Gaze to the tip of the nose. Mira a la punta de la nariz. Visualizing Lakshmi. Visualiza a Lakshmi. Om Nityananda Oham Japa. El japa Om Nithyanandoham. This is Padmasana 2. Este es Padmasana número 2. And we'll release. Soltamos la posición. If you can, you're going to ¿Puedes? put your hands Vamos between a meter las your manos en medio de las your piernas que están thighs. cruzadas. So you're trying to get your elbows all the way through as best you can. If you can't Estás do that, tratando lo máximo que tus codos estén adentro de las piernas. if you, excuse me, if you can't do that, you can place the hands to either side of the body. Si no puedes, en esta posición puedes poner tus brazos a los costados del cuerpo. Okay. O si no las puedes meter adentro, a los costados, y te elevas. Lean forward so you have a empujas lot of hacia pressure on your enfrente. hands. And then when you feel comfortable and you can, try and lift up your knees and your thighs Cuando off the te ground. sientas cómodo y puedas, vas a elevar tus pies y tus caderas. Bring the gaze to your levantarlas. third eye. Y estás viendo vía tu tercer ojo. Visualize yourself as a rooster. Visualízate como un gallo. Om Nityananda Oham Japa. Om Nithyanandoham sucediendo en el cuello.
This is Kukutasana. el Kukutasana. And then release. Suelta la posición. Okay. From here, if you need to just give your wrists a moment to Si kind of necesitas, come back to life. dale un momento a tus manos para que regresen. We're going to rise up onto our knees. Nos vamos a elevar, levantar con las rodillas. Place the hands on Con the las ground. rodillas vas a poner las manos enfrente de ti, apuntando Fingertips hacia ti. Fingertips facing backwards and slightly angled to the Los sides. dedos de la Wrists mano together. apuntando hacia ti. We're trying to bring the elbows close together as possible Los codos lo más cerca posible so that they go into the center of the stomach. para que lleguen al centro del estómago. Okay. As you get leverage with the elbow pressed up against the stomach, you're going to slowly lean more and more forward. Cuando estés presionando el estómago con los codos, vas a empujarte hacia enfrente, enfrente, enfrente. If you need to put your forehead on the ground for balance, you can do so. Si necesitas poner tu frente en el suelo para que te balancees, hazlo. And the goal is to lift up the feet and the knees. Empieza a levantar las piernas cruzadas. And then bring the gaze to the third eye. ¿Estás viendo tu tercer ojo? Visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji, Bharakekiyasana. Bharakiti-asana. Right away, extending the feet out, Extiende los pies hacia afuera. maintaining gaze to the third eye. Mantén la visualización en tu tercer ojo. Mula Bandha engaged, visualizing yourself as a peacock. El Mula Bandha está activo, visualízate como un pavo real. Mayurasana. Mayurasana. Drop the feet down, Sueltas los pies abajo. come down onto our stomachs. Ahora te acuestas en el estómago. The forehead is on the ground. La frente está en el piso. Feet are bladed out, so toes pointed Los pies outwards. están abiertos con los dedos de los pies apuntando hacia afuera. Interlace the fingers behind the head. Interlaza los brazos y los dedos de los brazos en la cabeza. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Aprieta los glúteos máximos. Visualizing ourselves as a crocodile. Visualízate como un cocodrilo. Om Nithyananda Japa. El japa Om Nithyanandojam en el cuello. We're just breathing casually. Sahaja Vamos a Kumbhaka. respirar casualmente. Just Makarasana. Makarasana. Releasing the hands, bringing them flat on the ground Suelta beneath las the manos. shoulders. Las pones enfrente del pecho, planas en el piso. Bring the feet together, Los pies juntos. thighs together, knees together. Todo junto. Visualízate como uno. Ambos pies es uno. Squeezing the glutes, engaging Mula Bandha. Aprieta los glúteos máximos. Activa el Mula Bandha. Lifting the knees and thighs up off the ground. Elevas las rodillas y las pantorrillas del piso. Simultaneously slightly raising up the chest. Simultáneamente elevas el pecho. Con mucha Casual precaución. inhalation. Visualizing yourself as a locust. Visualízate como un grillo. Om Nithyananda Japa. El Om Nithyanandojam en el cuello. This is Salabhasana. Este es el Salabhasana. And then release. Soltamos la posición hacia enfrente. Reaching Ahora back and tocamos holding los on. pies, Holding on to the right foot and the left foot. el pie derecho y el pie izquierdo. Pull the heels down towards the ground. Apunta y sostén las piernas hacia ti. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Visualizing yourself as a camel. Visualízate como un camello. Om Nithyananda Japa.
el Om Nithyanandoham en el cuello, This is Ustrasana. Ustrasana. Improving the grip, so reaching even further to the inside of the feet. Agarra más desde adentro del pie para que te eleves un poquito más alto. Bringing the knees closer together. Las rodillas juntas, una Start pegada con la otra. kicking the feet back Empieza a apuntar hacia arriba and lifting the chest upwards, y eleva el pecho hacia arriba también. gazing up towards the third eye, Visualiza vía tu tercer ojo. squeezing the glutes, mula bandha engaged, Aprieta los glúteos máximos, el mula bandha está activo. visualizing yourself as a bow. Visualízate como un bote. This is Om, and the japa is Om Nithyanandoham. El japa es Om Nithyanandoham. Keep kicking. Mantén apuntando hacia arriba, empuja hacia arriba los pies. This is Dhanurasana. Dhanurasana. And release the feet, Sueltas los pies. rising up onto our knees, Te sientas en las rodillas. hands on top of our knees, spine is Las straight. manos arriba de las rodillas. Casual deep inhalation through the nose. Inhalamos casualmente vía la nariz. Exhale as needed, gaze to the third eye. Exhala conforme lo necesitas. Mira vía tu tercer ojo. With mula bandha engaged, we're visualizing Swamiji. Estamos visualizando a Swamiji. El mula bandha está activo. Aprieta los glúteos máximos. Om Nithyanandoham japa. Om Nithyanandoham en el cuello. Good, and then we're moving into our last inversions of the sequence. So if you Nos are movemos a female la body, última inversión de la secuencia. so all female bodies on their moon cycle, avoid the inversions. Los cuerpos femeninos que estén en su ciclo menstrual no hagan esta posición. And if you'd like to prepare, you can have a towel if you'd like. Face the wall. Recuerda, se te pidió tener la toalla si la necesitas y la pared también si la necesitas. Okay, so using the wall to your safety, be about 6 inches away. Facing the Está wall. 6 pulgadas separadas de la pared. Okay, coming down onto the elbows. Te vas a poner de rodillas y en los codos. Measure so that they're shoulder width apart. Mide que tus manos estén exactamente. Cruza tus brazos para asegurarte que esa es la posición exacta en la que debes de estar y después los abres enfrente de ti y interlazas los dedos. Bring the crown of the head onto the ground. La corona de la cabeza al piso. Lifting up, keeping the toes on the ground, lifting up the knees. Los dedos están en el piso. Walking the feet towards you. Vas a caminar los pies hacia ti. Lifting up one foot. Elevas un pie. And then the second if you can. Elevas el segundo pie. Keeping the knees bent. Mantienes las rodillas dobladas ahí. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivam japa. Om Paramashivam en el cuello. This is Goki Asana. Este es Goki Asana. From here, extending, juntas, unidas. Extending the knees and then the ankles. Extiendes las rodillas, las piernas. So you're doing your best to keep the hips on top of the shoulders. Haz lo mejor para que las caderas estén arriba de los hombros, que haya una alineación. And then the knees on top of your hips. Y las rodillas arriba de las caderas. And then the ankles on top of the knees. Y los tobillos arriba de las rodillas. If you can, bring the gaze to the third eye. Mira vía tu tercer ojo. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivam japa. El japa Om Paramashivam. This is Sirshasana. Es el Srisyasana. And slowly coming down, however you like. Lentamente vamos a salir de la posición, paso a paso.
Poco a Bring the poco. knees onto the ground. Keep the forehead Las down. rodillas en el piso, mantén la frente en el piso. Take a moment before Tómate un rising momento. up, coming up, Bien. Te sientas. La head, neck, and espalda spine in recta. a straight line. La espalda recta. Estás sentado hincado. And then we'll come into a seated posture Vamos a sentarnos. and moving into the last part of the sequence. Remember, we're breathing in Bhastrika Kumbhaka. En la la última parte de la secuencia vamos a respirar con el Bhastrika Kumbhaka. So the short exhalation burst out of the Exhalación nose corta con la nariz. by pulling the stomach in and up. Mantén el estómago adentro y arriba. So from here, feet are bent. You can Los hold pies están behind, doblados. Vas a agarrar atrás de las rodillas. holding behind the knees. You can slightly lean back and lift up the heels. Vas a elevar los tobillos y te vas a inclinar un poco hacia atrás. Keeping Mula Bandha engaged. Mantén el Mula Bandha activo. If you can, holding behind the calves and slowly start Puedes to extend sostener the feet. atrás de los tobillos. And you're trying to extend the feet as straight as you can. Y si puedes, extiende los pies rectos hacia arriba lo más que puedas. Towards the nose. Muévelos hacia la nariz. Bhastrika Kumbhaka, El Bhastrika Kumbhaka sucediendo. gazing to the third eye, Visualiza con el tercer ojo. visualizing Swamiji, Visualiza a Swamiji. Om Paramashivoham Japa. El Japa Om Paramashivoham. This is Bodhi Asana. Yogi Asana. Yoni Asana. Then you can release the feet. Sueltas los pies. Ideally, right away, we're moving to extending the legs, but just to go a little bit slower, we'll interlace the fingers behind the head. Vas a interlazar las manos atrás. Sorry, not Los dedos interlace, but interlazados atrás en el cuello. crossing the hands so you can get the hand to the opposite shoulder. Que las manos, puedes cruzar las manos que esté tocando el codo opuesto, el hombro Okay. opuesto. Slightly leaning back and lifting the feet up off the ground. Vas a elevar los pies arriba del piso And extending the feet out y if you después can. los vas a extender hacia enfrente. Chest upright, El pecho viendo hacia arriba. Mula Bandha engaged, El Mula Bandha está activo. gazing to the third eye, Mira vía tu tercer ojo. visualizing yourself as a mace. Visualízate como un rompecabezas. Bhastrika Kumbhaka. El Bhastrika Kumbhaka. This is Parigasana. Marikasana. Good. Drop the feet. Bajas los pies. We're going to come down onto our elbows. Ahora te vas a recargar en tus hombros. Casi estás Mula Bandha acostado. engaged. El Mula Bandha está activo. Everybody can do this posture. Todo el mundo puede hacer esta postura. Everybody should be doing at least this. Todo el mundo debe de hacer I esta see you. postura. I see you. Okay. The very least, lifting up the heels. Lo mínimo puedes elevar las piernas. Okay. If you can, extending the feet. Y paso número 2, si puedes, extiende los pies. Squeeze the glutes, Mula Bandha engaged. Aprieta los glúteos máximos, activa el Mula Bandha. Visualizing yourself as a boat. Visualízate como un bote. Bhastrika Kumbhaka. El Bhastrika Kumbhaka. Om Paramashivoham Japa. El Paramashivoham Japa en el cuello. This is Naukasana. Naukasana. Good. Release the feet. Bajas los pies. Rising up. You're going to keep the feet together.
Vas a mantener los pies juntos, sentado en el piso, los pies juntos. And if you can't scoop your hands underneath, that's fine. You could just hold on to the feet and see if you can slightly lean back. Te inclinas hacia atrás, la espalda hacia atrás. Okay, so there's always something that you can do. Ideally, though, we're bringing our hands beneath the Idealmente heels estás metiendo las manos adentro de los pies and we're leaning back and pulling the feet up towards the chest. elevas los pies hacia el pecho y te inclinas hacia atrás. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Bring the gaze to the tip of the nose, Estás viendo con la punta de la nariz. visualizing Lord Rudra, Visualiza al dios Rudra, Bastrika Kumbhaka, Vastrika Kumbhaka, Om Paramashivam Japa. el Om Paramashivam en el cuello. This is the Rudrasana. Esta se llama Rudrasana. And release the feet, Sueltas los pies. keeping the feet flat on the ground, lying down on Los our pies backs. planos en el piso. Te vas a acostar. Espalda en el Fingertips. piso. Pies planos en el piso. Fingertips are reaching for the back of the heels. Los dedos de las manos están tocando tus pies. We're going to drive the heels into the ground, lifting up the hips. Vas a elevar las caderas. Okay, so get the hips up nice and high. Eleva Notice las how the caderas. chin naturally tucks into Jalandhara Bandha. La barbilla se pega al pecho naturalmente. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Glúteos máximos. Aprieta. Inhale deeply through the nose. Inhala profundamente con la nariz. Nice, slow, controlled exhalation. Controla lentamente la exhalación. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivam Japa. Om Paramashivam sucediendo en el cuello. This is Unmukha Pita 2. Esa se llama Gomukha número 2. Dropping the hips down. Bajamos las caderas. Extend the Estiramos feet los out. pies. Open up the palms, facing to the ceiling. Abre las palmas que estén viendo hacia arriba. Closing the eyes. Cierra los ojos. Take a deep inhalation through your nose. Inhala profundamente con la nariz. Nice long exhalation out of the mouth. Larga exhalación con la nariz. Sighing the breath. We're going to engage Mula Bandha Activa el Mula Bandha. and visualize pulling the Kundalini Shakti from the base of the spine all the way up to the Sahasrara chakra. Visualiza el Kundalini Shakti que está desde la base de la espina dorsal hasta la coronilla. This is Shakti Chalan Mudra. Este es Shakti Chala Mudra, Where you're actually pulling the Kundalini up estás jalando el the crown Kundalini center. de la base hasta la coronilla. And then release and completely relax Mula Bandha. Relájate completamente. Take another deep inhalation through the nose. Inhala profundamente con la nariz. Nice long exhalation out of the mouth. Exhala profundamente con la boca. Start to relax each and every part of your body. Relaja cada una de las partes de tu cuerpo. Taking one final controlled inhalation through the nose. Última inhalación con la nariz. And exhaling through the mouth. Exhala con la boca. And just letting the breath breathe naturally Y permítete respirar naturalmente as you consciously relax each and every part of the body. conscientemente. Relájate a cada una de las partes del cuerpo. Relaxing your toes and your ankles, Relaja los pies, los dedos, your knees to your hips, las rodillas, las caderas, your groin and your stomach, tu estómago, your wrists and your
elbows, tus manos, tus codos, your shoulders and your neck, los brazos y el cuello, your head and your entire body. tu cabeza y todo tu cuerpo, relájalo. Melting into Advaita, oneness with Estás Swamiji. derritiéndote en la unicidad, en el Advaita. And slowly wiggling your fingertips and your toes, Lentamente empiezas a mover los dedos de los pies, your wrists and your ankles, las manos y la muñeca de las manos, los mueves. bending your knees, bringing the feet flat onto the Doblas ground, tus rodillas, mueves los pies, las rodillas, interlacing the fingers around the knees, pulling the knees to the chest, abrazas tus rodillas, las traes hacia tu pecho. and then feet flat on the ground again, rolling De over nuevo onto your los left pies side. planos en el piso. Te volteas de lado para que te levantes. Stay here for a moment and then press Quédate aquí un yourself up. momento y te presionas con la mano derecha hacia arriba. Esa es la posición Sitting correcta para cross- salir de la cama también. Comfortable cross-legged Te position, sientas cómodamente con los pies cruzados. and just tuning back into the body. Regresa a este momento, siente el cuerpo. And bring our hands together in Namaskara Mudra in front of the Las heart manos center. juntas en Namaskara Mudra. And then with a final deep inhalation through the nose, inhaling the space of Inhalación gratitude, final feeling con la gratitude nariz. towards Swamiji. Nice Inhala deep sigh. y exhala. Entra el espacio de gratitud hacia Swamiji por este segmento. And from the space of gratitude towards Swamiji for this experience of authentic yoga, Nithyananda Yoga, we'll close with the Purna Mantra. Y desde el espacio de gratitud a Swamiji por el revivir esta yoga auténtica, yoga original, vamos a cerrar con el Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyade. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sadavam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. Then, as always, finishing with a namaskaram to our Guru, whether Y from our cerramos knees or con- full prostration. Con el Namaskar, ya sea que todo el cuerpo, ya sea hincado o todo el cuerpo acostado, dándole la reverencia a nuestro amado Avatar, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam y la gratitud. And with that, we'll close out today's session. Thank you so much, everybody, for tuning in. This was postures 69 to 108. So we've completed all 108 postures now in 3 parts. So nice job. Gracias a todos por acompañarnos y cerramos el segmento, completamos las 108 posiciones del 68 al 108 y completamos todo en 3 segmentos, en 3 sesiones, 3 clases. Felicidades a todos. And our next class will start to bring all 108 postures together. So look forward to seeing you then. Bien, care, la Nithyananda. próxima clase vamos a unir las 108 posiciones en 1 hora. Así es que estamos esperando la siguiente clase. Esperamos que nos sigas acompañando. Gracias por estar aquí, América Latina. Nithyananda.